Слышно, чат? Меня слышно? Так, где там? Слышно, ну это хорошо. Хорошо. Блядь. Сейчас запустим маскарад. Потому что он ее не подхватывает сам, надо альтабаться и заходить обратно. Вампиры. Челик, это последний раз, когда я стримлю РПГ на стриме. Последний. Я зарекаюсь нахуй это делать больше. Все. Никогда нахуй я больше этого делать не буду. По нескольким причинам. Так. Да, мне рано, наверное, еще. Так. Масс-эффект значит не будет. Посмотрим. Особенно прокон. Чатик, здравствуйте, кто подходит. Подождем. А, подожди. Согласен, парень. Блять, пиздец. Если патч оригинальная расширенная, плюс патч, там, я не помню, как плюс называется, короче, расширенная с восстановленным контентом. 90 небоскреб князя. Вот это. Мне опять надо с ним поговорить, чтобы он меня пустил. Yeah, you go right on up and see Mr. LaCroix. Ah, let's see what we got on good old camera 3. Oh, well, hello there. I've been thinking about you. Oh, yeah. I want to lick you all. Какой-то где-то выдуманная машина. Это, скорее всего, там типа на соседней улице они делают вид. Give the Anarch community my regards. Nothing they haven't crassly delivered untold times within Elysium. You have to understand, most of the Anarchs know no better option, or have been bullied into their cause by the unrulier ones. You can't fault all for the boorishness of a few. Now that that's out of the way, I trust you're prepared to leave for the Dane. I suppose I can spare a few seconds. Yes. It's common knowledge. I was born in Calais, France, over 200 years ago. When I graduated from the Royal Military Academy, I joined Napoleon's army. It was shortly after Waterloo, when I was embraced by a Belgian noble. From that time onward, I counted some of the greatest kindred in Europe as my mentors, and worked towards establishing a Camarilla presence in new territories. In 1930, I came to the Americas and staked power in New York. Soon after, I headed west to claim domain. I'm Ventru, but I don't disparage any of the other clans.
All are equally important in maintaining the foundations of the Camarilla, and the elders of each serve as my council. Выбрал сам или предпочел народную версию, но у меня не пришлось купить ее в Стиме. Короче, по какой-то причине, я вот без шуток объясняю ситуацию. У меня она была куплена в Гоге. Я скачал расширенную версию, ну, с патчем, типа, поставил ее на гоговскую версию. Она не запустилась. Ну, то есть, она не видела плюс этой патча. Я скачал просто пиратку. Поставил. Она тоже не запускается вообще. Пиратка просто не запускается. Пришлось покупать ее в Стиме, благо на нее скидка действует какая-никакая. Поставил, ну, там же установщик есть, типа, поставил на стимовскую версию, оно запустилось. Так что с третьей попытки, блять, очень тяжко мне далась эта игра. Когда как, Бергвейв? Когда как? PayPal у меня вообще нету. Я поэтому не могу купить все DLC для Mass Effect 2. Уже вот причина не стримить РПГ. Нет, причина не стримить РПГ другая. Во-первых, их никто не смотрит. А во-вторых, у нас приличное количество людей не может принять тот факт, как другие люди проходят РПГ. Они обижаются, если ты делаешь не тот выбор и так далее. Поэтому я зарекаюсь нахуй стримить РПГ после этого. Я это отстримлю, потому что, ну, блядь, я начал. Чем бы уже закончить. Но я впредь зарекаюсь нахуй это делать. Yes. He's my sheriff. When there is a problem that words are wasted on, I send him. The less one sees of him, the better. Which is... all I know about the Ankaran sarcophagus is what I've heard on the news. It was found during an archaeological excavation in Turkey, and it appears ancient. There could be nothing but dust inside. However, that does not discount the possibility of it containing some kindred artifact, or even a mummy. All of these evidence of the supernatural, and therefore potentially damaging to us. As for it containing an ancient kindred, the Camarilla does not put stock in the actuality of antediluvians. They're myths. Don't let anyone tell you differently. I can't stress the Good. I'm counting on an encore exposition of the talent you showed earlier. Go. And remember, under no circumstances are you to open the Ankaran sarcophagus. We'll talk later. Good. There's a boat waiting for you on the beach in Santa Monica. Пляж Санта-Моники. А, ну это там, где мы встречали провидицу. Так, здесь у меня что? Здесь у меня продолжение первого времени чумы, но судя по, блядь, противникам, которые я встретил в предыдущих, мне, блядь, лицо оторвут хуям. Поэтому пока докладывать нечего. Надо в квартиру свою заглянуть. Need a ride? What's the hops, bro? Так, мне надо на другую улицу перейти.
$50. So many callers, so little time. If you don't get through to me tonight, don't let it break your heart. I'm here each and every Так, два 8 a.m. непрочитанных. So keep dialing those magic numbers and just maybe you'll be as lucky as this caller. What's your name, man? Hello, Greg. Up late, aren't we? Это сделано. Прикрыть пешку. Aren't you the gentleman? Imagine you a lot, Deb. Like I said, I'm all by myself, and it does get lonely. Sometimes a man can't help himself, especially when I hear straddling my... Greg, there's a... Так, что у меня там по опыту 9? Убеждение на 5, по идее, должно хватить. Вызовом замков бы надо прокачать по-хорошему. Основной замысел в том, чтобы ты изучал новые приключения с жопу, ну, как и во всех РПГ и мирсипсимах. Там что, подружка? Ее выписали. What time is it? Время попить крови. Выписали или вывезли ее труп? Выписали. Я дал ей попить крови в конечном итоге. Да. Аж встал в полумертвом состоянии, ну да. Да, где там выход? Breathe, enjoy. Господи, Гэр, Сори, спасибо большое. но после лиги я выгорел нахуй, Да, я поэтому понимаю. почти не бываю на стримах. Ничего, я Надеюсь, что эта маленькая инвестиция, хотя бы частично, компенсирует мо отсутствие. Спасибо большое. Он аж летел. Нет, там просто смотрика встает. Спасибо большое, Гэр. О, это наш приятель. Hey, what can I say? You preserved my ass. I truly appreciate you not saying anything, and I want you to know I take care of those who do me favors. So from now on, you need equipment, info, you come see me at my apartment. Don't hesitate. I tell you, that blood you guys got's an amazing thing. Help close up a few wounds. This back alley patch fixed up the rest. I needed that beating. Good reminder not to overestimate my ability. Last time it's gonna happen. Дробовик не так эффективен, как оказалось, по крайней мере. Я думал, он посильнее будет.
Tell Jacobson if he plans on making editor-in-chief, he's got to start working with me. I can't keep getting him these scoops if he's gonna send high school journalists who don't know enough to wear something that would blend in. Jeez, what kind of Woodstein don't think to at least show dressed up like an investigator, a Coast Guard guy, something? Didn't you ever see Fletch? What, are they just handing out those diplomas nowadays? All right, look. I got you a copy of the initial report, and I can get you into the cabin, but you gotta make yourself real scarce after that. Anybody catches you, I don't know you. And no goddamn flash photography, brainchild. Hold up a sec. Hines to Marsh. Hines to Marsh. Marsh, they need you up in the bridge. Over. There. The security room will be clear. Head down the stairs behind you and stay low. When you get down there, wait for me to call off the guy guarding gangway A. As soon as he leaves, get your ass moving, and don't let him see you. I'll give you a couple of minutes, but don't dilly-dally. In and out, okay? Don't forget to stay out of sight. If anyone sees you, you're on your own. Take the stairs up to the security room. There'll be a computer in there. The password is Lighthouse. Lighthouse. All one word. You getting all this? Подожди, я записываю. Так, понятно. Now get a move on. And don't forget to tell Jacobson I get double my usual fee for this one. Hines to Jacobson, Anderson. Hines to Anderson. Come in, Anderson. Come check this out. Hines to Jacobson, Anderson. Hines to Anderson. Come in, Anderson. Come check this out. I just saw a baleen whale. Yeah? Помещение охраны-то справа или слева? Пошел агрессивный стелс. Я думал, он где-то дальше стоит просто. А, ну вот, полба. Нет, не туда. Да, что нужно встретить краткосовый хак. Подожди, мы не ждали уже, да? Нет, не дали полицейский отчет, нужна декларация.
Ну да. По-моему, двери меня ненавидят нахуй в этой игре. А чего это последняя игра РПГ на стримах? Я отвечал в начале стрима. Блять, он вернулся. Здесь нету выхода. А, мог бы и не применять. Do you know who the head vampire is? If the head vampire dies, we all become human again, right? Okay, but first I have another question. How about blood transfusions? If I get a full blood transfusion, I can become human again, right? Unicorn blood? I'll buy it, I'll buy it. I'm gonna go get some money. Come back in a little while. То есть, короче, надо найти какой-нибудь пакет с кровью и втюхать ему, да? Хорошо. I don't know what I'm saying. Forget what I say. Murder. Yes, the killer is dead. He moves soon and travels to the heart of the Angeles, to the home of the stars, and then returns fulfilled and empty once again. I don't know what I'm saying. Forget what I say. Три штуки обычных пакетов, колышки, жвачка. 3 штуки, проблема в том, что я их уже взял из-за этого. С холодильника. У меня их теперь нету. А где брать еще, я пока не знаю. Потому что в больнице я их не видел. I'll be in the bathroom. Нормально, у него так кровь восстанавливается. How are his vitals?
Ну вот что, он восстанавливается. Так. Заметит или нет? What's the hops, bro? Устройство снятия крови, он мог бы донором дохуя зарабатывать денег, это правда. Че, в клубик можно кровь писать? Ну, там вроде, типа, надо у этой девушки, ну, вот, которая тебя отшивает, там надо привлекательность, или как это там называется, этот стат, я не помню, соблазнение, по-моему, соблазнение, да? Да, соблазнение нужно высокое, я его не качал. Чтобы ее отвести. Hey, А, вот, I know кстати, this она. might seem creepy and all, but please don't blow me off, okay? Someone told me I could find you here. I mean, I've been looking all over for you since that night. Because I just wanted to... I'm in your debt. I want to help you. I owe you my life, and I feel like I need to repay you. I almost forgot. I'm Heather. Heather Poe. I'm not Тарадор соблазнитель по жизни. Я, понимаешь, Генри, я рушу стереотипы. Я крайне несоблазнительный Тореадор. По-моему, там Теодор все-таки, нет, а не Тореадор. Потому что Тореадор это вроде бы этот, ну, укротитель быков в Испании. А мы, по-моему, Теодоры все-таки. Нет? Или там так клан так и называется, Тореадор, а не Теодор. Only because of you, what you did for me. Here, I got you this. I thought you might be able to use it. It can be useful to you. I'd do anything. Just tell me you'll let me help you. Let me stay with you. Make me feel this way. Если она останется со мной, она ведь по-любому нахуй куда-нибудь влипнет. Учитывая, в какие места я хожу. Но с другой стороны, если отпустить ее, ей тоже будет пиздец. Теодор так и называется, да? Или была с Теодор? А буду тебя в хате тусовать? Really? I promise you won't regret it. Promise. I'll get you money, I'll get you things, everything. I want to be important to you. I know where you live. I checked there first. I'll wait for you at your place. And when you do come back, I'll take care of whatever you want. I'd do anything for you. Наш миньон, да. Ты можешь себе переодеть готическую одежду. Это потом зайдемся. Будешь записи выкладывать? Ну, там их выкладывает Астротуба в... Ну, там, когда у него есть время. Я ему не запрещал ничего это делать. Я ему запретил только выкладывать стрим по DLC к Нео. Потому что, ну, тот, кто смотрел тот стрим, понимает, почему я запретил выкладывать на YouTube.
Evening, Chief. You back to see Mr. LaCroix again? Yeah, he told me to send you up as soon as you came in. Lots of people here to see Mr. LaCroix. Nice guy. He seems a little different, though. I wonder if he's... that's his business. You know, I'm keeping the undesirables out and the innocent safe and secure. I'm the thin blue line that separates the crazies from the hard-working, decent folks. Yep, as long as I'm around, Mr. LaCroix's got nothing to worry about. Блять, надо было сохраниться. I've said all I need to for now. Здесь было внеочередное собрание, я так понимаю. I don't have time for a monologue. Give me the bullet points of what you saw. And the Ankaran sarcophagus. What did you see? Opened? Let's not jump to conclusions. Give me the manifest in your notes. I'll sort this mess later. You might have noticed when you came in the parade of malingering mollycoddles filing out. Those were the Primogen, this city's clan elders, a worrisome bunch devoted first and foremost to the security of their own skin, which is why they were here. It seems Alistair Grout, the Malkavian Primogen, has either forgotten how to answer his phone, or is missing. Each minor problem like a grain of sand, each night I inherit the desert. The Sabbat's appearance has put the Primogen on edge. Grout's mansion is in the Hollywood Hills. I need you to pry Grout out of whatever crack he's crawled into and have him contact us. Очередного, так сказать, иного вытаскивать, да, из какой-то берлоги. Так, как постоянно. Yes, for the moment. You know, your demeanor thus far bears similar characteristics to those that rise to the top of this organization. Stay that course. Yes, about Grout. As I said, Grout is the Malkavian Primogen. His behavior and home are eccentric, to say the least. He's developed a paranoid bent lately, so you may have to check under every bed in the place for him. Интересно, это в прямом смысле намек на то, что мне надо будет делать или нет? Так. When we hear from Grout, you may come back. Until then. Oh, and to show my appreciation for your dedicated service to me, I have secured you a haven nearby, in the Skyline apartment building. I hope it's to your liking. Поднимаемся вверх по карьерной лестнице, да. А вот мне интересно, меня мой новый миньон ждет в той квартире в Санта-Монике или здесь, в Скайлайне? Или она в обоих будет? Так, на каком она этаже там эта квартира? Кольцо для ключей. Кабинета Малкина, ключ от апартамента Skyline, квартира 4. А, у меня забрали мою квартиру в Санта-Монике или что? Я понять не могу. Что кабинет Малкольма это в больнице. Все, меня выселили из квартиры в Санта-Монике. И там? Нет, просто этот... Ключа от квартиры там нет. Так, где у нас Skyline-то находится, господи, а? По-моему, с той стороны. Здесь, или там бар находится, а с той стороны. Сейчас по карте надо глянуть. Твоя хата всегда для тебя открыта?
Да, она не только для меня открыта. Так, Skyline Apartments 2. А, ну да. Да, в той стороне все. Блин, а Мэри Джейн опустилась на дно социальной лестницы, я смотрю, да? Да. Так, 4-й этаж, по-моему. Ну. Это очень похоже на жвачку, которую я смогу толкнуть тому типу. Получен эффект стремительность. А, это мне от чего дали? Нормальный такой аквариум. I'm so glad you're back. I've been waiting here just like you asked. Your place is, nice. Ну да. Is there something I can do for you? Anything. Just ask. Oh. Are you married? Is that why you don't want me around? Бля, я игру не сыграл. What? You're joking, right? That's like slang for something like catcher or some fetish term, right? Not like a blah blah vampire, right? No. No, there's no such thing. This isn't funny anymore. No, please don't leave. I don't care what you are. Just don't leave me. What can I do to show my appreciation? Me? I am not so special, you know? I go to college. I'm majoring in fashion design. I think I'm pretty creative. I just started school a year late because my parents died. Car crash. I didn't really have anyone special in my life until you came along. Here, that's all I've got. $20. My parents died.
2 непрочитанных. Зайди ко мне домой. Угу. Это физически больно читать, на самом деле. Вот на этом мониторе мне нахуй, с моим зрением -8, физически больно читать текст. Я не знаю, как вам, мне физически больно. 2 ядра, 2 гига. Я думаю, там 1,5 ядра и 256 мегабайт оперативы. Да. Что у меня по очкам? 10. Подожди. А, это янтарь все-таки. Угу. Хорошо. Обучение 5. Обучение, эрудиция, интеллект. Нахули нам, бизнесменам? Спасибо большое, Гена. Так, убеждение. Ваш навык борьбы. Нормально. Так. Надо заняться одним делом. Это жвачка, какой янтарь? Написано, что это янтарь. Безопасный боевой эрудит. Я оператор-боксер. Я просто немножко разочаровался в холодном оружии. Поэтому у того ничего особенного нету. Я там уже был. Здравствуй, Мэри Джейн. Господи, блядь, а где эта хрень находится? Это не здесь. Можно получить пассивный доход. You enlightened yet, brother? I see. Welcome to the Brotherhood. The bishop will see you upstairs. Еще пару раз походишь и привыкнешься? Не, я-то уже более-менее привык к району. Я просто не помню, где конкретно находился вот этот знак. Я помню, что он где-то здесь находится сбоку. А вот где конкретно? Hey, did you get summoned? You're going upstairs to see the bishop.
you're new to the Brotherhood, huh? Just got enlightened. I've been here a few days. When the bishop wants to see you, you'll be summoned, and then you go up these stairs up to the temple. I don't know. I mean, I hear things, but I haven't been summoned. I had a friend snuck up there a few days ago. Said she saw things, bad things. Yeah. Blood. She said, blood everywhere. She saw a few of the summoned, tried to talk to them, but they just stared at her with these woo blank looks, you know. One of them started reaching for her, and she ran away. Yeah. I know. The bishop. Я опять не могу, там стекло или она просто так руки держит? Our earthly fears on our journey to the ninth circle, but I'm scared to go upstairs. I just want to go home. You know, I want to go home. Просто она так держит, как будто упирается в это стекло, потому что мало ли. Ничего не то. Анимация испуга такая, понимаю. А точно не месть боксера? Ебать, ее разорвал на куски. Мастерами кунг-фу не рождаются, ими становятся, да, когда ты вспомнишь в Тореадоры. Пойдет повырванный скелет. Ублюдок.
Интересно, я вообще правильно иду? Да, я же не Вентур, я же Тореадор. Мне можно сосать. У меня есть разрешение. Хоть чистая ради интереса. Welcome, brother. I see you have been enlightened. Are you searching for something? Do you seek the truth? You've come to the right place, brother. We got more truth here than we can handle. They call me Bishop Vic, Shepherd of the Damned, your midnight guide through our last days here on Earth. Do you feel it, brother? The curtain being drawn back at last, drawn back by my hand, by the Brotherhood of the Ninth Circle. Gehenna, Judgment Day, the apocalypse again. Brother, you are too indoctrinated into the antiquated beliefs of this material world. There is no rhyme or reason, no all-powerful and terrible God to watch over their children. You talk of disease. What about the disease that you and I both carry? Our flesh remade into nothing more than an abomination, feeding on our brothers and sisters like so many cattle. What God watched over me when that demon tore into my neck and made me into this monster you see before you? No, brother. There is no God who would tolerate such a thing. And so I have become God, and the diseases I carry to the masses will bring about an end of my own making. Until we have all journeyed below into the Ninth Circle. The time for words has come and gone, my brother. You and I will take those last steps together and see what truth lies behind the curtain. Let the night fall forever on this cursed earth, and let the fruits of my labor bring a long and bloody harvest. Волыну убери. Бля, чат, мне надо ответить важный звонок. 2 минуты.
Так, чат. Прошу прощения. Скидка на Horizon? Да, кстати, я удивлен, что там... Потому что, по-моему, на Новый год там была какая-никакая скидка на Horizon, а на китайский Новый год ее нету. Нормально. Я вас понял, урон мне не полагается. У вампиров хорошо идут ножи. Дело не в этом. Благо я парень запасливый. $120? Хуя. Мне нравится, как мгновенно ответка прилетает, да. То есть он все-таки перезаряжается. Стремительно жмякать не забывай. У меня никакой крови на стремительность не хватит. Плюс мы видим, что... у меня стремительность не так сильно прокачана, чтобы нормально отвечать ему. Чтобы догонять его.
Здоровья нету в запасе? Нету. Прокачать. Бля, убери волыну. Давай по-мужски разберемся. Открывать мой щит, да. У меня патроны просто, скорее всего, кончатся быстрее. Критический 0 урона, критический 0 урона, да. Я смог. Я смог.
А где женщины? Да. Так, регент у нас... А, вот здесь. Бля, получается, они прямо у регента, что ли, были? Под носом все это время? Hello, neonate. How can I be of assistance? Of course. You have? Impressive, young one. What exactly was the source of the epidemic? Tell me of this so-called bishop. I see. That end may very well be upon us. But to business. I have a debt to pay you for your services. If you so desire, I can give to you a unique talisman that might be of use in the future. If that does not interest you, I can compensate you with hard currency. You decide. A wise decision, neonate. True power lies not in wealth, but in the things it affords you. I hope this object serves you well. What is it you would like to know? No more than yourself. But I do know that LaCroix is much too focused on acquiring it. His obvious need for it reveals a weakness that his enemies may one day exploit. I do not know, although I must admit that I sense a change in the night air, something subtle and not altogether pleasant. Perhaps the arrival of the sarcophagus is the harbinger of something more dreadful. I will say no more. What is it you would like to know? Of course. Так, перестал заглянуть тогда в бар, получается. Так, что мы там выдали? Кровавая звезда. Все сородичи обладают способностью доводить свое тело до пика человеческих возможностей, но лишь ненадолго, и потратив сила крови длится в 2 раза дольше. Да, это полезно. А сколько бы он мне денег дал? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь помнит? Сколько он там денег дает, если выбрать мани? Так, а бар у нас... Бар у нас находится здесь. Мало? Не очень много? Я подозревал. Я подозревал такой исход событий. Блин, а поднять лестницу не? Посмотрим. Ну, это в городе охуенно. А там, в принципе, были хорошие амбиенты в старых играх. Seth, you killed all of them? You? So I guess you want me to thank you or something? Damn it. Thanks, okay? Well, cool for now, but just don't go bragging to everybody about it. Righteous. You
know, you just may have an anarch soul. I'll let you chew on this, man. Some of the boys might have overheard our conversation and gotten the impression I've gone soft. Somebody in this joint's gotta lack the restraint to keep their mouth shut. Know what I just said about being alright? I take it back. You're as rotten as the rest. Go crawl. Подожди, если я загружу быстрое сохранение, оно мне куда отбросит? Понял. Hello, Neil. Of course. You have. Tell me. If you. A wife. Надо было квиксейв сделать. Чадик, а когда примерно мне откроется более-менее нормальный огнестрел? Где-нибудь в Чайна-тауне, я угадал? Никогда? Seth. You killed all of them? You. Я огнестрел и говно? So I guess you want Не, me to я имею в thank виду you к or тому, something? чтобы по урону оно было более-менее. Thanks, И okay? обращение. Cool for Вообще, now, but just хоть don't как-то keep влияет bragging то, to какое everyone. оружие ты берешь, на его характеристики? По-моему, уже влияет. Я же видел статы, что оружие они есть. Righteous. Чай не доки заебал? А, ну. Полагал. Так, 5. 6. Так. Мне нужно токсин. Че, реально такси только здесь одно, что ли? У Лакруа? Going somewhere? You. What are you doing here? Out now. You should get out of here. This place is bad news. Pardon me. Спасибо за помощь, блять. Вас искал Bloodlines 2? Нет. На самом деле, какая бы она ни вышла, я в нее поиграю с удовольствием, скорее всего. Но пока я не предзаказывал. Они когда-то релиза обозначат, тогда может быть.
Здесь действительно творится что-то неладное. Не вставай. Так. Трогай свечу. Another unfortunate casualty to tide of time, insane asylums. I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychoses, but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odoriferous melange of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing at perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized, like a newborn babe discovering the sky. I shall still find test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night, but this climate, I fear, may never be replicated. Да, почему она помечена синим? It is quite peculiar, the happenings I've been made to witness for my supernatural longevity. I am thinking of one unfortunate phenomenon in particular, of unique interest to my state. Both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, dactopintilism, and the rest of the old guard has fallen by the wayside, its champions all silenced in death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to popular medical discourse 50 years after my apparent death. No, better that I continue my studies into the psychoses in secret.
One day, may I hold up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my condition, nor that of my beloved wife, lies within our figurative minds, waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time, too, may your star fade and disappear. Ну, все три пребывают в гармонии. Правильно? Правильно. Генри, то есть прокачка стат все-таки влияет на скорость сведения. И отдачу. Ну, отдача не то, чтобы прям какая-то проблема. То, что он при этом не попадает, это вот эта проблема. Often I reflect with great regret on the missed opportunity that was my infector. Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview, a few simple questions of the plague-ridden woman who met her end that dawn. Of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewling wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all, but a modicum of cooperation would be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about at night. He must be making an atrocious mess in there. Дискорили? А, так я начал его проходить вне стрима, да? Да. Я пока буквально в самом начале. Я в будни, когда стримов не будет, сяду, пройду ее, скорее всего. Я пока просто дошел до трупа на дереве. К моему крайнему удивлению, я проходил все стат-чеки. То есть я в баре ушел, так сказать, от уплаты налогов. Я пообщался с трупом, ну, на дереве. Пока что я закончил. Мне сейчас надо в порт будет направляться. Ты в баре проводил проверку, такой вор был? А я потом я потом загрузился, я проверил.
Я видел, что там происходит, если ты проваливаешь. Я загрузился, я проверял. Да. Я видел, что там происходит. Я удивлен, что упал я, так сказать, а не пожилая женщина. Я так понимаю, ей вообще пофиг. Несмотря на то, что на нее несся 80-килограммовый буйвол. Пьяный. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things. I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction so that I may move more expeditiously toward a cure. Какой билд? Я сделал собственный билд, я поставил все, по-моему, в троечку, или как там это было. Короче, у меня универсал получился. В конечном итоге. Блять, они выглядят нахуй одинаково. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, Бля! Ой, блядь, сука, кто квиксейв на F12 сделал? The city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition Во is всех играх F5 и F6, по-моему. Здесь F9 это сейв. Я думал, что типа F10 это quick load. Ну, потому что я обычно загружаюсь сам. Нет, нахуй, на F12 воткнули. Модеры? Модеры тоже разумисты. Я могу сказать. Это хаос, это ключ, это баланс.
Так. Ничего не там. Критериев Квиклоуда не добавили по умолчанию? Это если прыгнуть, по мне не пройдет урон, да? Так, и как мне это отключать? Я так понимаю, сюда либо заходить действительно с навыками борьбы, либо с огнестрелом.
вообще иду? На хули нам, Да, бизнесменам? спасибо большое. Здорово, Либерталия. Я не был на пятничной трансляции, но, судя по всему, к вам зашел сверхразум. Сочувствую и удачного стрима. Спасибо. Спасибо большое. А до рычаг вроде успеть потянуть, который по цветам. Там по-любому что-то есть. Просто посмотреть, что здесь еще. Это, кстати, вырезанный контент, насколько я понял. Здесь я не наблюдаю никаких интеракций.
По-моему, отсюда идет. Stop doing that. Mother shan't be too pleased. None too pleased. То есть мне не сюда, это просто вырезанный контент. Ай. Хочу вспомнить, откуда я пришел. By the flames! House is dead? Pity it could not be by my hand. No matter. Soon your self-made kings and false prophets and all who bear the mark of the beast will be washed from the earth. Это Святая Инквизиция, да, все-таки наконец-то пришла? Те ребята, которые на чинуках летали в Лондон, да, в Ван Хельсинге, это они, да? As you burn, tell them it was Grünfeld Bach who sent your damned soul to that lake of fire. All agents of Satan shall return to whence they came. Let this righteous display serve as a promise to all who serve the Archfiend Lacroix. I'm coming for you, Lacroix. By the power of the Lord, I will cleanse your black soul.
Хоть где-то он пригодился. Hey, stop right there. Я понял. Hey, stop right there. Oh! Hey, hold it. Эм. Evening there. Something burning? Ooh, smells like someone burnt the burgers. Sure, I'll open her up for you. Jeez, I could go for one of them double-spaced burgers with the onions and the cheese and some bacon and a guacamole. Ooh. Бля, жрать захотелось. The Primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you are not supposed to come back until we had heard from him. Grout's dead. What? Bach! Every time I think he's lost the scent. So, Buck killed Grout to draw me out. Buck is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which they quench their killing urge. Who else would have killed Grout? Let you finish. With whom do you presume you're speaking? Look at me. Are you sure it was Nines Rodriguez? Because if it was, the consequences... Do you know where this might lead? Do you really have any idea? It means... Under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately. However, the anarchs of this city may interpret such an action to be a declaration of war. I do not want a war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus.
And I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. Саркофаг сейчас выкрадывать, что ли? So, out of all my available personnel, I'm going to entrust the retrieval of the sarcophagus to you. It was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. Yes, of course. Here. I can't have one of my representatives running around ill-equipped for their task. $300. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive as they are to kill. One or two, but that's all. My history with that family dates back to Bach's grandfather, who pursued me into Africa, where I killed him. Bach's father tracked me to London to meet his death. And now Bach and the Society of Leopold have followed me across America. They never learn. Witch hunters, an anachronistic holdover from the Middle Ages. They are inquisitors whose fanaticism has convinced them that their triumph over the supernatural will save mankind and secure them a cushy spot in heaven. A blood hunt is a death sentence. When one commits a high crime against our society, a blood hunt may be called. It is then the responsibility of the city's kindred to bring the offender final death. There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus for any reason. Excuse me. А мне надо будет... Мне же не надо будет возвращаться к князю. Я правильно понимаю? Я могу просто буду отправиться в музей. Какой саркофаг будет? А что хранится вообще в этих саркофагах? Я так подозреваю, что он какой-то могущественный древний вампир. Так, подожди, а где находится наш жирный приятель? Музей где-то здесь находится или нет? Так, Hotel, Public Library. Подожди, а где музей находится? Where to? А, он отдельно. Что вообще?
Так, 7. Сука. Ебаный велоцираптор. Нет, договориться с ними никак нельзя. Где-то здесь кто-то прячется, да? Блять. Подожди, в прошлый раз он зашел на мост. Или это другой охранник? В прошлый раз он зашел на мост. Или их там двое? Сколько нарядик фильма есть, на DLC нет? А там DLC, Данте, оно не это. Там только End of Zone. То есть это два разных экранника, да, все-таки, походу? Здравствуйте, Ранозавр.
Resident Evil 8 был 4, Resident Evil 7 просто. На самом деле, Гранта лучше... Ну, то есть, типа, 7-й резик это неплохая игра, но 8-ка, скорее всего, будет намного лучше и наполненнее в плане контента. Так что, да, лучше просто купи 8-ку. Если есть такая возможность. Там есть пак Resident Evil 8 плюс Resident Evil 7 со всеми DLC. А, ну да, тогда да. Тогда лучше так. Да, блядь! Если будет продолжением 7-ки, прямым. Прямым продолжением. Ну и нахуя я сюда приперся? А тут нельзя глушить врага со спины? Вот я так и не понял, там тут была только иконка убийства. Поэтому... Навел про какую-то... Про что-то на столе. Так.
А он меня заметил или сработала сигнализация, я понять не могу. Камера? Блять. Так. 58. Я просто на диске записываю. Просто сам псих. Давай дальше.
Понимаю. И как мне отключить эту злоебучую решетку лазерную? Hey, hold it! А саркофага и нету. I can't understand why someone would go through the trouble of stealing a box with a very ancient corpse. This city's not that dull. I'm an archaeologist, so I thought I'd indulge in a quick study of this Ankaran sarcophagus everyone's so riled up about. My guess, from what I've read about it, is that it's a mummified Mesopotamian king. I needed confirmation. Since it's missing, I'm inclined to believe it was stolen, or intentionally misplaced, if you like. Clearly, though, it's not here. Interesting choice of words. Weren't you here to take it away? Wouldn't that make you an attempted thief? That definitely doesn't make it theft. If I stole it, I would know where it was, and most likely wouldn't be looking for it here. Oh, I really wish I had. All this speculation about the sarcophagus containing an antediluvian and being a portent of Gehenna is making me cringe. These are the kinds of ridiculous, superstitious assumptions I came here to debunk. Armageddon, doomsday, the end of all kindred. It's a common facet of most mythologies. Fear that the world will end. Many believe Cain and the antediluvians will return to consume or destroy all kindred. I wholeheartedly disagree. Cain is the biblical first kindred and founder of the mythological first city, Enoch, a place where kindred and kine coexisted. I believe Cain's a figure concocted to personify the transition from nomadic society to agrarian society. That myth, like most, has been twisted by time. What prophecy doesn't have vague apocryphal signs? Let's see. The usual ones cited are the appearance of thin bloods, Cain sightings, doom, gloom, that route. As I said, many cultures have the fear of some form of apocalypse. Kindred believed in these stories when they were human.
and naturally carry them over into kindred myth. But it doesn't take a supernatural act to cause widespread destruction. Humans and kindred are just as capable of managing their own destruction as a deity. A self-realized Gehenna warrants more vigilance than a god-induced one, don't you agree? Ты про что, Данте? Such is my argument, which so frequently falls on deaf ears. Про что, Данте? Thin bloods. They're a fascination of mine. They are considered a weaker, more human-like kindred, hence the name, Thin Blood. But they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them live in this city. They're one of the reasons I'm in Los Angeles. Великая интегристичка Resident Evil. Не то чтобы популярнее, вполне возможно, просто смогли договориться с какой-то компанией конкретной. А так вообще, ну, да, какие там перечислил? Французский, итальянский, немецкий разве что, под сомнением, а так, да, испанский, итальянский, французский довольно распространены. Не говоря про базовый английский. А так я ставлю на то, чтобы этот... Thin bloods rarely просто смогли exhibit договориться features or нормально. powers of their clan, and many can't embrace. Some are even rumored to have reproduced. Many kindred are terrified that their weak blood heralds the dissipation of every bloodline. Somewhat of an ignorant reactionary response, don't you think? For 300 years I've been trying to determine the function of our existence, the kindred's role in the world. I'm not content to attribute it to some act of supernatural biblical vengeance. We exist for a reason. And if it takes another 300, I'll figure it out. Any thoughts? Даже японские, слушай, ну у нас как бы тут Resident Evil, как бы разработчики, впинового-то именно. На самом деле, не знаю, то есть английская озвучка вполне как бы хорошо подходит. Она неплохо озвучена, поэтому... Yes, I've heard that theory before. It certainly seems plausible, but there's little proof to support it. Still, it's a better explanation than a divine sentence for manslaughter. О, не уважает Библию. Я б тебя посадил нахуй в тюрьму Камарелли за оскорбление чувств верующих вампиров. Remember, the truth won't be told in time. It will be told by us. Well, my work here is stolen away into the night. Think I'll do the same. Resident Evil будет полная локализация, ну здесь могли договориться, да. Но на самом деле я, скорее всего, все равно буду играть на английском. Потому что... Не знаю, у нас, по-моему, ни один резик не переводили полностью на русский. Имеется в виду официально до этого. Ни шестерку, ни пятерку, ни четверку. Вышел миссию в музей без жертв, да. Не смог. Немножко топорно, но смог. Не хватает. Oh, excuse me, starting to doze off there. Oh, I need to get a guard animal of some sort to alert me when folks come in. Maybe one of them chimps like on that show Ape Detective? Oh, that monkey always gets his man. Вообще нету уровня тупачки опыта, да. What? Oh, yeah, Mr. LaCroix's expecting you. For a young guy, he sure likes to work late. Me, I spent most of my youth in the entertainment industry. Yeah, I guarded the sets for over 6 top 10 TV shows.
как вводишь чат поверх игры, ты про что? Если ты про то, как я его читаю, у меня второй монитор. The folly of leadership is knowing that no matter what you do, behind your back there's hundreds, certain that their own solution is the sounder one, and that your decision was the byproduct of a whimsical dart toss. I pronounce the blast sentence, and I soak the critical fallout. I make the decisions no one else will. Leadership. I wear the albatross and a bullseye. I've had my fill of sycophants. I need adjutants I can trust. The blood hunt on Nines Rodriguez for the murder of Alistair Grout will be called. Rodriguez's execution is only a matter of time. I have lit the fuse. If a war ignites, it's my head they will sharpen the pikes for. At least I can rest easy in knowing that you, my most promising attendant, has relieved me of one encumbrance tonight. Do you need assistance bringing the sarcophagus up to my office? Stolen? Stolen? How? Who would... Oh, Gary. Gary, you treasonous maggot. I should have anticipated your treachery, sewer rat. The Nosferatu Primogen. The Nosferatu were responsible for finding out where the sarcophagus was taken after the Dane, and for getting keys to the museum. They were the only ones who knew. It's obvious to me now. Нас очень много до конца проходить? Да, насколько я понимаю, оно довольно обширно. I want him found. I want him found. The sarcophagus could be exploited, causing who knows what catastrophe to this city if it were to fall into the wrong hands. The Nosferatu lurk in the filth below the streets of Hollywood, but not even I know just where they hide. Hollywood is, unfortunately, lacking in any Camarilla loyalties. Hollywood's baron is an anarch named Isaac. Isaac's more civil than the anarchs downtown, but nonetheless, he wears his mistrust of me on his sleeve. He may know how to contact the Nosferatu. Find Gary and get him to talk. That sarcophagus could be used against us. Do not come back until you have it. Now, I must announce the blood hunt and bear the brunt of all consequences. Escort him out. Нет, система прокачки действительно интересная, но меня тоже привлекает система прокачки по типу Скайрима, когда ты делаешь что-то и прокачивается именно это. Потому что, ну, это наиболее понятно, грубо говоря, игроку. Например, вот ты разговариваешь много, убеждаешь торговцев и так далее, и прокачиваешь навык убеждения. Ты торгуешься очень много и качаешь тем самым, там, условно говоря, финансы, да? Потому что здесь, например, я выполняю задания и качаю все, что захочу. Несмотря на то, что я могу этого не делать даже. Это немножко как бы, ну, это влияет на восприятие. То есть, допустим, ты ходил, убивал и прокачал навык взлома компьютеров, не имея к этому никакого отношения. И скорее есть один косяк вроде, там, насколько я понимаю, самый главный косяк — это автолевелинг. Который просто, ну, убирает, так сказать, часть твоей прогрессии. Но это не связано с системой прокачки, насколько я понимаю. То есть это не система прокачки, это то, что взаимодействует с системой прокачки. Или про какой косяк ты имеешь в виду? Чтобы прокачаться в эшелон, тебе нужно качать все ветки, насколько я помню. Не обязательно. Ну, то есть, смотри, допустим, ты играешь воином, да? Если ты будешь только махать мечом, то, ну да, как бы тебе будет довольно затруднительно качаться, потому что
ну, новый уровень способностей требует все больше и больше. Но при этом, если ты будешь качать все сразу, ну, то есть, грубо говоря, все ветки сразу, у тебя случится как раз ситуация, при которой враги будут подгоняться под твой уровень, а твой уровень будет выше, чем прокачка определенных твоих способностей, при помощи которых ты прошу прощения, наносишь урон. Так что выгодно качать, так что в Скайриме отчасти выгодно качать что-то одно конкретное. Допустим, там, например, одноручное, либо двуручное, либо лук. Именно вот конкретная способность. Прокачивать ее до максимального значения. И при этом, чтобы уровень у тебя был невысок, чтобы противники не прокачивались вместе с тобой. Могут возникнуть ситуации, когда ты генеришь триггеры прокачки. Но на самом деле, понимаешь, это определенная цель. Ты специально это делаешь, как бы. Это не отменяет того, что, например, система Skyrim, она действительно наиболее удобная в этом плане. Что вот так. Что вот так. Чатик, мне надо, к сожалению, прерваться. Так. Мне надо прерваться. Я, может быть, через пару часиков вернусь. Я надеюсь, по крайней мере. Мне надо съездить по делам, к сожалению. Если что, я дам анонс еще в группе. Приходите вечером. Я думаю, что, может быть, сегодня добьем там до последней трети, где-то вот так вот. Ну, типа, я вернусь и, скорее всего, там буду до упора играть. Именно вот так вот. Начинается пятка, да. Анонс будет? Да, я в группе дам анонс ВК. Не волнуйтесь. Я дам анонс в группе ВК. Сейчас мне надо на пару часов съездить по делам. Давайте, скоро увидимся. Спасибо большое Солджеру, Генри и Гаверпотсу за поддержку этого стрима. Давайте.